This is how we can use it. See, on this side, we got a measurement of 135. Over here, 146. 11 centimeters. So you can see that you can go to the four corners, place it in the middle, and take measurements. You take measurements. It's not anywhere. 39. Yeah, we have two of these, so we can use one for each building. You can't let the laser go into your eyes. It actually touches my eyes. Could you raise it lower? We can raise it lower. Okay, so one of the things we'll be able to do today is we go into these rooms and they've got furniture in them. So it's difficult to move around, but you kind of come up with on the plan, you come up with a grid. And then you measure on the grid. It's an easy way to measure deformation. So another tool that I use a lot. This is also a laser. This is also a laser device. And, it's making a point. And it's measuring the distance, the precise distance. So this is one dimensional, that's two dimensional. And tomorrow we're going to be talking about laser scanning, which is three dimensional. Okay, let's go ahead and get started with it. I told you that I was going to explain to you how to use a moisture meter to actually measure moisture in masonry. Yeah, so why don't you give me the next slide? This is a project that I worked on several years ago. This is in Mississippi, in the United States, one of our southern states. So the Episcopalians were building this church from 1857 to 1860. Then we had a civil war. They weren't able to finish this church until the 1880s. They had a problem with the salt in the masonry. Salt. Yes, you understand. Yeah. Yes, and there was a myth, there was a lore that the Southern women
had hid salt in the wall from the northern troops. ესე იგი იყო პრობლემა ასეთი რომ ეს მარილი არსებობდა Yes, there was a story. It was a false story, but there was a story that the southern women had taken salt and they hid ეს it. იყო ესეთი მოარული არაკი იყო უბრალოდ რომ დილელმა ქალებმა რომელსაც ებრძოდნენ სამხრეთელები მოიტანეს ლამის მარილი დავაზუსტე და ჩაყარეს რომ დაეშავებინათ შენებლობის პროცესში რა. Let's go to the next. ეს ამბავი იყო ასეთი. So the interesting thing about this church is these are also brick, but they're brick with a stucco on the outside. ეს საინტერესო ამბავია შენობასთან ამერიკასთან არის ის რომ აი აგური იყო აი ამ კუთხეებში ჩაშენებული აგურით არის და ქვემოთაც აგურით იყო. დიახ, შემოსილია ეს კუთხეები. Next. შემდეგი So that's just another view of those. აი ეს დამსკრალი ბათქაში კელესი And you can see the brickwork. და რომ იქ არის აგურის შრეები. Okay, next. So what we did That's it. was this is very hard brick and we had to drill holes. ძალიან ორივი და მაგარი აგური იყო და ამიტომ ფაქტიურად გაბურღვაც კი დაგჭირდა რომ ხრელები შესამოწმებლად გაეკეთებინა. We put the nails and we gently tapped the nails. და შემდეგ ნელ-ნელა ესეთი დარქმებით შეიყვანეს აქ მუსნები. Yeah, and the nails had to be the same distance apart. ნუ ერთი და იგივე სიღრმეზე დონეზე უნდა ყოფილიყვნენ ეს მუსნები და ამასთან შეფარდებაში აი ამ ინსტრუმენტის ნემსებთან პარდო თანაბრად უნდა Then ყოფილიყო. we disable this. და რომ ერთნაირად გაეძღომა ერთნაირ დონეზე შემოწმება. Next. შემდგომი You see that they were going there, აი there. სამ დონეზეა დამაგრებული ზურგსნები აქაც კიდევ უფრო მეტი. And we were able to measure how the moisture was rising in the wall. რომ შემოწმებინათ ნესტის ასვლის სიმაღლე კედელზე, რამდენ სიმაღლეზე ადიოდა ნესტი. And I think that this is going to be something that we can do pretty easily today. დღეს შეიძლება ეს Building 8 and building 10. მერვე და მეათე შენობაზე ეს გამოვიყენოთ ეს შემოწმების ხელსაწყო, ნესტის გამზომის ხელსაწყო მარტივად. Yeah, that's it. So that was that. I said I would show you მე something. ხარით რომ გაჩვენებთო და აი საჩვენებელი ხელსაწყოები ეს იყო ასე ვთქვათ. Okay, I pulled together two lectures today. This is the long one. The next one is the short one. დღეს ორი ლექცია მაქვს გეგმაში, ერთი უფრო ძველია, მეორე მოკლე. Hopefully it's not too boring. იმედია რომ ძალიან მოსაბეზრებელი არ იქნებათ მოსაწყენი თქვენთვის. Building materials and building systems. ეს პირველი ეხება სამშენებლო მასალასა და სისტემებს. Okay, so give me the next one. შემდგომი And so this is what I'm going to talk about today. We're going to რაზე first we're ვისაუბრებთ? going to talk about materials. ანუ მასალა, რომელიც გამოიყენება პირველ რიგში Then we're going to talk about building systems. და მეორე იქნება უკვე თვითონ სტრუქტურები სამშენებლო. We're going to talk about properties, causes of decay and damage. ესე იგი პირველი პუნქტი გახლავთ მახასიათებლებიან და ხარაკტერისტიკას, რასაც ვეძახით რა, თვისებები მასალის, შემდეგ მიზეზები და დაშლისა და დაზიანების გამომწვევი ფაქტორები. And we're going to talk about compatibility. და რამდენად შეფარდება ასევე შესაბამისობაშია მასალა. And then we're going to talk about building systems, structural systems, envelopes, interior systems, and comfort. და შემდეგ ვილაპარაკეთ თვითონ სტრუქტურულ სისტემებზე, სამშენებლო სისტემებზე, ეს არის თვითონ სტრუქტურა, შემდეგ დაფარვა, რითიც არის დაფარული ალბათ ნაგებობებს ეძახის, ალბათ ეს არის შეფუთული, რითიც არის შენობა, შემდეგ ინტერიორი და ის კომფორტის სისტემები, ანუ რაც საჭიროა. Okay, well, let's get started. I'm probably not going to tell you anything that you don't already know
What I'm trying to do is I'm trying to build an organization, a way to understand all the მე different ეჭვიან parts მეპარება რომ რაზეც in ვაპირებ a very საუბარს organized manner. თქვენთვის უკვე ნაცნობია უბრალოდ რაღაცა სტრუქტურირებული ორგანიზებული სახით მინდა მოგაწოდოთ თუ რაზეც საუბრობ. So this is what we require of our buildings. Number one, we want to provide physical security from people and animals. როდესაც ჩვენ შენობაზე ვლაპარაკობთ, რას მოვითხოვთ შენობის განყოფილებას, პოლიციას უნდა იყოს ფიზიკური დაცულობა გარეშე ადამიანებისა თუ ცხოველებისაგან და ამ შემთხვევაში. We want to protect ourselves from wind and from water. დავიცავთ ჩვენი თავი ქარისა და წყლის გავლენისაგან. We want to control the environment on the inside so it's not too hot, it's not too cold. ასევე დავიცავთ ჩვენი თავი ისეთი მოვლენებისგან, როგორც არის სიცივე, სიცხე, გარეშე დისკომფორტი. And hopefully we'll be able to provide some delight. და ასევე შეგვეძლებაა რომ ამ შენობაში შიგნით რაღაცა სინათლე უზრუნველყოთ, ასევე გამანათებელი რაღაც საშუალება. And this last one is very important for opposing gravity. და ძალიან მნიშვნელოვანია ბოლო, ესე იგი გრავიტაციის ალბათ ამას გულისხმობს წინააღმდეგობა. I think that. Why don't you give us the next one? And And it sounds, we think that a lot of people think that the thing that makes buildings decay is water intrusion, which is true. ძალიან ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ შენობა ირღვევა, იშლება წყლის გავლენით და ასე შემდეგ. ეს მართალიცაა, მაგრამ But what happens when the building decays, it wants to fall down. მაგრამ რა ხდება, როდესაც ეს იგი შენობა უკვე აშენებულია და იგი იშლება, ინგრევა. რა ხდება? And hopefully our buildings won't fall down. იმედია, რომ ჩვენი აშენებული შენობები არ დაინგრევა, იმედი გვაქვს. Although it seems like they could go at any time. მაგრამ ასე თუ ისე So there's a famous architectural conservator. He's passed away now. His name is Sir Bernard Fielding. This is what he said. Of the causes of decay in a historic building, the most uniform and universal is gravity, followed by the actions of man, and then the diverse climatic and environmental factors. ცნობილი არქიტექტორი გახლავთ გარდაიცვალა უკვე ბატონი Sir Bernard Fielding, რომელიც გამონათქვამია შემდეგი, რომ ნაგებობისა და დაშლის ისტორიული შენობების ღობისა და დაშლის მიზეზი გახლავთ ყველაზე ცნობილი, ეს არის გრავიტაცია, შემდგომი ადამიანის ზემოქმედება, ადამიანის მოქმედების შედეგად და ასევე სხვა განსხვავებული კლიმატური და გარემოს ფაქტორები, რომლებიც მოქმედებას ახდენენ. I showed, don't go yet. I want to talk a little bit about this. This is the Temple of Jupiter in Baalbek, Lebanon. ლევანშია ეს ტაძრის შენობა იყო ბელბეკი ასეთი. And it used to be a large Roman temple. ეს იყო ძალიან დიდი რომაული პერიოდის დიდი ტაძარი. And when it was rediscovered და როდესაც ხელახლა აღმოაჩინეს ასე in the 17th century, there were only 9 columns standing. მე-19 საუკუნეში აღმოაჩინეს და იყო 9 სვეტი დარჩენილი. And today there are only 6. ეს მხოლოდ 6-ია შემორჩენილი. And this is the icon of Lebanon. This is their most important monument. ყველაზე მნიშვნელოვანი რამის ეს კი სავიზიტო ბარათია ლივანის დღეს ეს ტაძარი ასე ვთქვათ შემორჩენილი ისტორიული. In laser scanning this monument, we're able to understand that the columns are all leaning outward. და ლაზერული ლაზერულმა სკანირებამ აჩვენა, რომ ეს სვეტები გადახრილი იყო ფაქტიურად. And you understand when you're working on a monument that's this old, that everything wants to collapse. Everything wants to. და როდესაც მუშაობ ამისთან ძველ, ასე ვთქვათ, ანტიური პერიოდის, ასე ვთქვათ, ძეგლზე, ხედავ, რომ ფაქტიურად ყველაფერი იშლება, აი თვითონ სურვილი აქვს, რომ წაიქცეს ყველაფერს. Okay, next. I'd like to talk about decay and damage separately because decay has to do with building materials. Damage has to do with building systems. მე მინდა დაშლაზე და დაზიანებაზე ცალ-ცალკე ვისაუბრო,
იმიტომ რომ ის რაც დაშლას იწვევს არის განსხვავებული და ასე ვთქვათ დაზიანება განსხვავდება მისგან. You could say ეხლა ახსნის. this is an example of decay of აი აქ არის დაშლის the მაგალითი, border. You როცა can see თვითონ the border is probably a bad mix. შეიძლება ეს იყო თვითონ სამუშაო მასალის დუღაბის ამ შემთხვევაში დაბალი ხარისხის შეუსაბამობა. And here it's a little hard to see, but this is a building in Kentucky. They've got a piece of steel going across. აი აქ კენდოქშია გადაღებული ეს სურათი ჩანს რომ გამოყენებულია გასამაგრებლად რაღაც რკინის ლიტონის ალბათ არ ვიცი რაღაცა It's deflected a little და bit. არის And they've got these cracks დახრილი in the masonry. დაწეულია როგორც ხედავ. So დეფორმირებულია. it's a problem with the building system. აი ეს არის თვითონ სისტემის შენობის სისტემის პრობლემა. Okay, next. ანუ ერთი არის მასალის მახასიათებელი თვისება და მეორეა ზემოქმედება სხვა გარეშე ფაქტორების. Now, there's a lot of ways to characterize these materials, and you can do it in your own way. This is the way I like to think of it. აი მასალების მახასიათებელი ფაქტიურად მარტივი არ არის თქვენ მესავარდივია თქვენთვის სხვადასხვანაირად შეიძლება იბუნებრივი და დამუშავებული მასალა ასე წერია. And there are the natural materials such as wood, rammed earth, mud brick, and stone. ბუნებრივი მასალებიდან ეგ ის მასალა რა თქმა უნდა, შემდეგ მოდის თიხა და ალახია ალბათ მათ ალახ შეიძლება ვთქვათ მათ ალახია მიწის მასალები, შემდეგ აგური და ქვის მასალა. You could also think of these as the sustainable materials. და ეს არის საკმაოდ ესე მდგრადი როგორც განვიხილავთ მდგრადი მასალა სამშენებლო მასალა. And then there are the processed materials such as brick and ceramics, metals, concrete, plaster, და and შემდეგ paint. ნაწილშია ესე ის მასალა, რომელსაც ადამიანი თვითონ ქმნის, დამუშავებული მასალა, შეიძლება იყოს აგური, კერამიკული, თიხის მასალა, მეტალი, სხვადასხვა, ასევე ბეტონი, თაბაშირი, საღებავი. Next. And I'm only going to talk about these briefly in general, მოკლედ და ზოგადად შევეხები ამ მასალებს. but wood has a limited lifespan. ხეთქის, ну, ხის მასალას აქვს შეზღუდული ცხოვრების ხანგრძლივობა, არსებობის ხანგრძლივობა. We know about some wood buildings that are very old, such as the temples in Japan. აი ვიცით მაგალითად იაპონიაში ძალიან ძველი ნაგებობები ხის მასალისგან. And the reason that we know about them is because they're so rare. და რატომ ვიცით ეს რა არის მიზეზი რომ ვიცით მათზე, იმიტომ რომ იშვიათობაა ასეთი ძველი ნაგებობები ხის. So wood normally has a limited lifespan. It's food for insects and biological growth. კარგად ვიცით რომ ხეს თავისი ხის მასალას თავისი არსებობისა და გამძლეობის შეზღუდული ვადა აქვს და რამისა ბიოლოგიური საკვებია ბიოლოგიური არსებობა ჭამს მას ჭია და სხვადასხვა პარაზიტი. And this is an example of a log church in Poland. ეს არის ძალიან საკმაოდ დიდი ეკლესია პოლონეთში ხისგან აშენებული. They have a lot of these types of buildings in southeastern Poland because they don't have brick or stone. იქ ძალიან ბევრია მსგავსი მშენებლობები ხისგან, იმიტომ რომ არ არის სამხრეთ პოლონეთში აგურის, ну, არის არსებობაც ტრადიცია. And of course, this is down the street from our buildings. და აი ეს ჩვენი შენობებიდან კიდევ ქუჩაზე გადაღებული სურათი აქვს აქ სადღაც. Next. კედელში ჩაყოლებული ხის სამაგრებიდან ძელები. Earth is also very old medieval. The old materials been used from ancient აი times. ძველი დროიდან შუა საუკუნეებიდან აი როგორ იყენებდნენ სხვადასხვა აი ამ ბუნებრივ მასალას სახლების მშენებლობისთვის. This was one of my projects in Bhutan where they're making a rammed earth wall. ბუტანში ერთ-ერთ პროექტზე როცა ვმუშაობდი, იქ მაქვს ეს სურათი გადაღებულიო მარჯვენა. They don't really dress like this when they're doing the work. This is a ceremonial. გასაგებია რომ ასე არ აცვიათ მუშაობის დროს. ეს სურათისთვის არიან ასე
სმულები და ცერემონიალი იყო რა. But they put in the wet clay, and these women have these gloves. აი ესეთი დიდი ხის უკავიათ ჯოხები და რომელსაც ამუშავებენ, კეპნიან ტიხას. They actually have songs that they sing. და მღერიან ამ დროს სიმღერაც. This is a photograph from my country from about 180 years ago. 20 წლის წინანდელი სურათია ეს ჩემი ქვეყნიდან არისო. Europeans were moving out west, and they would cut the grass and the earth, and they would pile them up to build. ევროპელები როდესაც დასავლეთისკენ მიემგზავრებოდნენ, ნუ ეს პიონერები და პირდაპირ მიწას ჭრიდნენ ბალახიანად ლამის, მიწის კვადრატებს, ბელტებს და აი ამისგან აშენებდნენ სახლებს. We call it sod, and so they call this a soddy. It's called a soddy. საადია შეძახნილი. Yeah. So anyway, I think that you have don't you have rammed earth buildings here in Georgia? Sorry. You have rammed earth buildings here in Georgia? გამოიყენება საქართველოში. Yeah. But I was seeing this type of material used between the floors when we were looking yesterday. სართულებს შორის მაქვს ნანახიო ასეთი მასალა, როცა თვალიერებდით. Yeah. Next. And then there's stone, which is a very old material, millions of years old. ის სამუშაო მასალა, რომელიც არის ძალიან ძველი გამოყენების თვალსაზრისით და I was working on a project where we had to replace some of the original stone with newly quarried stone, and there was a concern about using new stone next to the old stone. მუშაობდი პროექტში, სადაც აუცილებელი იყო შეეცვლა განხორციელებული იყო ზოგიერთი ქვისა და ძალიან ესეთი თვალსაჩინო პრობლემა იყო, როცა ახალი უნდა ჩასმულიყო სადმე ძველი ქვის გვერდით. So all stone is a million years old. ძველი ქვა, ანუ შეიძლება იყოს როგორ ასნიშნავს ძველი ქვა, მილიონი წლების პროდუქტია, ხო ქვა როგორც ასეთი. So old stone would be a million years old, and new stone would be a million years minus 100 years. და შეიძლება ახალი ქვა მილიონობით წლებიდან უფრო ახალგაზრდა იყოს იმ ძველთან შედარებით. What we do know about stone is when we take it out of the ground, it goes through a transformation. და აი რას ვაკეთებთ? ვიღებთ ქვას, რომელსაც შემდეგ დამუშავება, გარკვეული ტრანსფორმაცია უნდა გაევლო და ჩასმულიყო ასე. Of course, they like to separate stone into three categories: sedimentary, metamorphic, and igneous. ხდამეხმარე თამაში ესე ქვების კატეგორიზაცია არის სამი კატეგორიის, ანუ სედიმენტური, თანები ვლაპარაკ, თანი გეოლოგიური შეიძლება იყოს სამი ტიპის, დანალექი, მეტამორფული და მაგმური. მადლობა. Yes. Yeah. So you can do that, but in reality, there are thousands of different. ეს ასე იქმნის, მაგრამ სინამდვილეში ათასობით yes, yeah. They all act a little bit differently. და ყველა სხვადასხვანაირად იქცევა, როგორც ჩანს მშენებლობის თვალსაზრისით. I am fascinated by this cathedral. აი საკმაოდ განსაკუთრებული ვარ, როგორც აი ამ ტაძარს უყურებ. I walk by it twice a day, and I'm just fascinated by the way that this stone behaves. This stone behaves. როგორ იქცევა, აი ეს ქვა სხვადასხვა ადგილას გვანიშნებს, სხვადასხვანაირად გამოიყურება ფერით და ასე შემდეგ. Yeah. Let's go to the next one. გადავედით. Okay, brick and architectural ceramics. We see a lot of brick here. აქ ხედავთ აგურს და არქიტექტურულ სამშენებლო თიხას, კერამიკას. And we were looking at this fireplace yesterday. We think that maybe it's made out of terracotta. უშუალო ნახეთ არა ესა და შეიძლება ტერაკოტი იყოს კონდა ასე. Are you familiar with terracotta? Yeah. Terracotta. ტერაკოტი არის გამოიყენება. So anyway, bricks have, it depends on the brick, they have all different types of qualities. აგური საკმაოდ ბევრი სხვადასხვა სახეობის არსებობს, მრავალფეროვანია.
A lot of it has to do with the how much heat was put into the brick when it was fired. აი დამოკიდებულია რა ტემპერატურაზე. გამოწვის პირობებზე, არა? Yeah, okay. We can call it baking bricks, but it's a little bit more than baking. Fired. Yes, fired. შეიძლება დავარქვათ, რომ ცხებაო, მაგრამ სინამდვილეში გამოწვა ხდება, ანუ ეს fired იხმარება უფრო. So we always like to look at bricks about how they react to moisture. აგურის შეფასება ხდება ძირითადად იქიდან გამომდინარე, თუ როგორ იქცევა იგი ნესტის, ასე ვთქვათ, ნესტთან მიმართებაში, შეხებაში. Easy test that we do with bricks is we crush them in compression to see how strong they are. ასევე შემოწმება სიმტკიცისა ხდება, რომ სწრების, ნუ დაწოლის შედეგად რა გამძლეობა აქვს, როგორ რა დაწვირთვის დროს იმსხვრევა, ასე ვთქვათ. It's very easy way to figure out the quality. ეს საკმაოდ მარტივი საშუალებებია, რომ ხასიათი დავადგინოთ, ხარისხი უკაცრავად. Let's go to the next. Okay, and then metals. შემდეგ მოდის ეკოლიტონის და სხვადასხვა What is this statue called? it's called Mother of Georgia. It's a terrible thing, but Okay, it's made out of aluminum, right? I think it's it's ალუმინისგან არის გაკეთებული, რა მასალაა? okay. Has steel frame He knows aluminum better. on the outside. You know, Yeah. It's called Mother of Georgia. Mother of Georgia, something like Well, that. I like it. Nobody likes it? Nightmare. Okay. Conservation people hate it. Okay, well, this is an industrial material. აქ არის Became following the industrial ანუ revolution. ინდუსტრიული სამრეწველო მასალა, რომელიც გამოიყენება ძირითადად. And it has a very large carbon footprint. Carbon. I'm sorry, it takes a lot of, ძალიან დიდი რაოდენობით არის ეს ნაჭედი, ნაძერწი, ზედაპირი არის. Yeah. Okay. Chasing, you mean? it's what? Chasing, it could chase metal. No, it takes a lot of energy to make it. That's It takes a a lot ანუ of ძალიან დიდი ენერგიის დახარჯვა საჭირო, რომ დამუშავებული სახეები იცეთ ამას საბოლოო they have to pour it out of the ground, they have to. ანუ კლიანად პროცესები მოპოვება წიაღისეულის, როგორც ინის მისი დამუშავება, ტრანსპორტირება და ყველაფერს ერთად ეძახიან. Then they have to smelt it and then და დნობა, შემდეგ ჩამოსხმა და next. ანუ დიდ ენერგიას მოითხოვს და საბოლოო პროდუქტი რომ მივიღო. And then concrete is mainly a 20th century material. ეს არის უკვე რკინა-ბეტონი, რომელიც მე-20 საუკუნის მასალაა, ძირითადად. We understand it. Nato, you were saying that this synagogue has a, This has is a, ferro-concrete dome yeah. or framework. Yeah. ანუ ეს არის გუმბათი სინაგოგის, რომელიც პირველია, როგორც თქვენ ჩამოსხმული. It's really close to our center. This is Frank Lloyd Wright's Unity Temple, ესეც ტაძარია 1909. 1909 1909. წელია. This is one block from my house. შენ თახტანა ერთი კვარტალით არის And of დასწრებული. course, we see a lot of concrete buildings. და ძალიან ბევრია რკინა-ბეტონის შენობა. Yeah. I kind of like this building as well. I know. Okay, მე მომწონს ოიდახიზა. there are plasters and renders. ესე იგი, აქ უკვე მოდის თაბაში. ნალექობები და ნაძერწი. ხო, ნუ ძირითადად თაბაში მიუწერია. So I took this photograph in Granada, Spain, ეს ესპანეთში მაგ გადაღებულიო ეს სურათი. but I wish I would have taken a photograph of this because it's the same thing. აი აქ ვერ არის იგივე, ალბათ კარგი იქნებოდა ესეც გადამეყო. But we can do all kinds of really interesting things with
plasters. ამ მასალისგან, დაბაშილისგან ძალიან მრავალფეროვანი სხვადასხვა სახის შედეგი შეიძლება მივიღოთ მასალის სახით, სხვადასხვა ფორმა მივცეთ. Yeah. This is a restoration project I was involved in. These stars are made out of precast. You understand? Precast Yes. plaster. ანუ ეს არის რესტავრაციის პერიოდში, როდესაც ეს ვარსკვლავები წინასწარ არის დამზადებული და ამ შემდეგ ამას ამაგრებენ თაღზე როგორც ჩანს. So in the mid-19th century, they were making all this decoration with little tools. ანუ 19 საუკუნის შუა წლებში წარმოიდგინეთ როგორ კეთდებოდა ეს ვარსკვლავები ცალ-ცალკე სათითაოდ ალიფში ჩამოსხმული. Then they would just take the stars. და შემდეგ ეს ვარსკვლავები მაგდებოდა უკვე ასე თავზე ამგრედებში. And here we were making mock-ups trying to recreate this decorative wainscot. აჰა, ახაც ესე იგი რესტავრაციის პერიოდში რაღაცა ნაწილის აღდგენა ხდებოდა, ხელახლა ესეთი ჩამოისხა როგორც ჩანს. Next. And also paints and coatings. ახაც შელესვის სხვადასხვა და საღებავის გამოყენების სხვადასხვა მაგალითები. This is in the Eisenhower Executive Office building next to the White House. ეს არის კეთრსახთან ახლოს ეიზენჰაუერის შენობა როგორც გამოიყურება მისი სამუშაო ადგილი ასე ვთქვათ ეიზენჰაუერის. And of course, Sion Cathedral. ეს სიონის საკათედრო ტაძარია. Yeah. Next. Next. So all of these materials, they all have to work together. ყველა ეს მასალა ურთიერთ თანამშრომლობაში უნდა იყოს, ურთიერთკერწყმაში, რომ შენობა კარგად To make მუშაობდეს for წარმატებული. a building to be successful, they all have to be compatible with each ანუ other. ყველა ეს მასალა ერთმანეთს უნდა ეთანხმებოდეს, თავსებადი უნდა იყოს, რომ თვითონ შენობა იყოს, ასე ვთქვათ, შედეგი იყოს წარმატებული. Nothing is ever perfect. არასოდეს არ არის ყველაფერს ანუ სრულყოფილებამდე არაფერი არ მიდის, ასე ვთქვათ. Okay, let's go to the next one. Thank you. Okay, we're going to talk about material properties. აქ უკვე მახასიათებლები სხვადასხვა სამშენებლო მასალის, ასე ვთქვათ, დახასიათება. There are a lot of ways to measure material properties. მასალის დამახასიათებელი თვისებების დადგენისთვის სხვადასხვა და ბევრი საშუალება არსებობს. Okay, I'm not going to talk about these ones at the bottom, აი ამ სამზე ქვემოთ არ ვისაუბრებ, but we're going to look at mechanical, chemical, thermal, biological, environmental. ვისაუბრებ მექანიკურ, ქიმიურ, თერმულ, ბიოლოგიურ, გარემოს და მაგნიტურ ფაქტორებზე, ასე ვთქვათ, შემოწმების და დადგენის. I had a project recently where I was working on this large water tower that looks like a Corinthian column. აჰა, მე მქონდა ამასინათო პროექტი, რომელსაც მუშაობდით, ეს წყლის კოშკები იყო, აი ასეთი უზარმაზარი სვეტივით იყო აღმართულიო, თქვა. So I was up in a crane and I was looking at it from different places because it was made და of ფაქტიურად different metals. ამ წეთი ვიწევდა, ასვლა რომ სხვადასხვა კუთხით და დაგვეთვალიერებინა. And nobody knew what the materials were. კაცმა არ იცოდა რა მასალა იყო გამოყენებული. So the first thing I did was I was looking to see which metals were magnetic. პირველი რაც გავაკეთე, მაგნიტის გამოყენებით რა მასალა იყო ლითონებიდან გამოყენებული, რომ დამედგინა. Magnetic materials were mostly ferrous materials, iron, steel. და როგორც წესი მაგნიტური არის ფოლადი და სხვადასხვა ლითონების შემცველობისია. Then I had to remove the paint in different areas to see the color. მერე სადღაც უნდა საღებავი ამეფხიკა მომეხსნა რომ დამენახა რა ფერის იყო მასალა. Well, let's look at some of these other things. ასევე სხვადასხვა გზები კიდევ ბიოლოგიურ. This is the way that engineers like to look at materials. აი ინჟინერებს უყვართ უფრო სწორად იყენებენ ამ მეთოდებს მასალას როცა სწავლობენ. They like to look at the
you know, the elasticity, the modulus of elasticity. აი მაგალითად რომ დაადგინონ წელვადობა შეიძლება ვთქვათ ასე მასალის გაწოდია The modulus of elasticity has to do with how much the material will move when you. რამდენად გაიწელება ასე ვთქვათ მასალა რაღაც Like to look at the tensile strength, ელასტიურობას ურითმით how well you can pull it before it breaks. და ასევე გამძლეობა რამდენს გაუძლებს ასე ვთქვათ Compressive stress, how much you can do this. მესამე გახლავთ უკვე დაწოლით გაზომვას ძიმით ასე ვთქვათ And shear strength, how much you can go like this. და ასევე ხახუნის თუ მონაცვლეობა და რომ Do you want to add anything? he just helped with the term in John. Okay, thank you. Thank you. Next. And then here. And then there are the chemical properties. შემდეგ არის უკვე ქიმიური I think they ხასიათები. call this hygroscopy. How does the material react to the water? ჰიგროსკოპი, ანუ როგორ იქცევა წყალთან შეხებაში მასალა. Is it permeable? Did water pass through it? იღებს წყალს, ატარებს უფრო სწორად წყალს. How porous is it? რამდენად პოროვანია მასალა. Let's suck water up into it. შეუძლია თუ არა შეიწყვეტოს, ну აი შეიწოვოს წყალი. This absorption. ესეც იგივეა ფაქტიურად რა აბსოლუტური აწოვა. და კაპილარული Yeah, then there's capillarity, which Yeah. this is what we're seeing. აი რაც აქ ხდება, რასაც აქ უყურებთ სურათს. So these are all the different ways that we can look at it. ანუ არის სხვადასხვა გზები, რათა ეს დავადგინოთ, ამდენად არის ეს კაპილარული. And next, შემდეგი okay, then there's thermal expansion. Just exactly how does the material react to heat and to cold? აქ უკვე ვამოწმებთ მასალის რეაგირება სითბურ გავლენაზე, სითხეზე და ასე შემდეგ. So this, you have these thermal expansion coefficient. It doesn't really have, it's just a number, okay? აქ ციფრი Yeah. გამოტანილია This- this is an idea. კოეფიციენტი, ციფრული კოეფიციენტია ფილებში მოცემული. These are the different types of materials and exactly what their thermal expansion is. So you can see that if you და აქ ჩამოწერილია სხვადასხვა მასალა, თავისი დამახასიათებელი ციფრული მონაცემით გაფართოების თვალსაზრისით, ხო? ზემოქმედების რა დონეზე ხდება. So if you put glass მაგალითად მინა relative to plaster, თაბაშირ they may not behave very well together. თაბაშირთან შედარებით ისინი ალბათ ვერ არიან ფარდი ამ შემთხვევაში ვერ იქცევიან, ხო? როგორც Yeah. ფარდი 14 და 5. Okay. Masonry and concrete. მაგალითად თუ შევადარებთ ესე იგი ქვის მასალა და ბეტონის Masonry and concrete, they don't work very well together. ერთად ვერ არიან ფარდები ისინი წას. არა, მაგალითად ცემენტის ყობა, იყობა, რომელიც ცემენტის თარით ხო, მაგრამ ეს არა, ბეტონი ცალკეა გამოტანილი და ქვის ყობა ზემოთ ცალკეა, პირველი ქვის ყობაა, როგორც ხდებია რა. Masonry, just brick or stone layers. No, brick. With brick. ხო, აგური და შემდეგ კინაბეტონია მეორე და სხვადასხვა ციფრებია მოცემული. So brick is a fired product. ამიტომ რომ And the water has been driven out of it. აგური არის გამოწვის პროდუქტი და მისგან წყალი არის ასე ვთქვათ გამოდევნილი, ხო, მშრალი მასალა. And then you take the brick and you put it out in the atmosphere, and over time it starts to take water. და შემდგომ გამომწვარი აგური თუ სადღაც ესე იგი მოვათავსე ფაერზე, ის ფაქტიურად ისრუტავს ატმოსფეროდან And it expands. და დიდდება აგური, ფართოვდება, ხო? Concrete, over time, it shrinks. ბეტონი კი პირიქით იკუმშება დროთა განმავლობაში.
So we see a lot of problems where masonry or concrete are together. აი ამიტომ არის პრობლემებს ვეხებით ასეთ შემთხვევაში, როდესაც ბეტონი და დავუშვათ აგურის ნამუშევრები მინდა შევაჯეროთ ერთად. This was a project that I was involved in a long time ago. It's Kiji Pogos. ეს კიჟია რუსეთში წლების წინ მუშაობდიო ამ პროექტზე. And when I visited Kiji, this is 1991. 1991 წელს ვიყავი კიჟში. They had this metal carcass on the inside holding the entire. შიგნით იყო მეტალის ესე იგი კარკასით გამაგრებული როგორც ჩანს. And it was a real problem because the wood would tend to expand in the winter and shrink in the summer. და ეს იყო პრობლემის შემქმნელი, იმიტომ რომ ხის მასალა значит ზამთარში ფართოვდება და ზაფხულში იკუმშება, შრება. The steel would shrink in the winter and it would grow in the summer. და ლითონი კი პირიქით ზამთარში იკუმშება და ზაფხულში ფართოვდება სიტყვებთან. So they had all these shims. They would have to change the. ამიტომ იყო იქ საშუალება ტექნიკურად რა ქვია ამას, რომელიც ხელახლა ესე იგი პერიოდი ესე იგი წელიწადის დროის მიხედვით უცვლიდნენ ასე ვთქვათ მდგომარეობას ამ რკინის კარკასს. So you can see that if this was left this way for a long period of time, one of the materials would not do very well. და ხედავთ რომ ეს რომ დაეტოვებინა ხანძლივ პერიოდის განმავლობაში, აი ეს შეთანხმება რკინის და ხის რაღაცა მასალა რომელიმე ამ მასალიდან ვერ გაუძლებდა უკვე დროს. The material that wouldn't do well would be the precious wood on the outside. The steel on the inside would be just fine. This would destroy this. რა თქმა უნდა დაანგრევდა ფაქტიურად ეს the iron the structure inside will destroy the. Yes, right. ხო, შიგნითა კარკასი ზიანს მიაყენებდა ასე ვთქვათ ლიანად შენობას გარე. I understand that this has been completely restored now. ეხლა ეს ფაქტიურად ხელახლა აღდგენილია. Yeah. აღდგენილი სახით. I can't go back there. მაგრამ ეხლა იქ სამსველი არ ვარო. Yeah. Yeah, even that time was not quite comfortable to go. Oh, really? Yeah. It was nice. I entered through Finland. From Finland. ფინეთიდან გადავფრინდიო, ფინეთში ვიყავიო, არ უთხრეს ამას რომ მაშინაც არაუდი დრო იყო და. Okay, conditions that cause decay and deterioration. ესე იგი პირობები, სადაც ხდება რღვევა, დაშლა და ფიზიკური ასე ვთქვათ დამახინჯება ალბათ, ხო? ფორმის შეცვლა. It has to do with these two things: environmental conditions plus the. ამის გამომწვევი შეიძლება კი რა არის, რა თქმა უნდა, გარემო პირობები, ბუნებრივი გარემო პირობები და მასალის მახასიათებლები. თვისებები. Probably in this area, a building that's made out of brick would do a lot better near the ocean than it does up in the mountains. ალბათ ზღვისპირეთში თუ ოკეანისპირეთში და აგური უკეთ იქცევა, ვიდრე დავუშვათ მთაში, ხო? Is that correct? ასეა თქვენთან. It depends on I think it depends on the mortar. What kind of mortar we have. ანუ დუღაბზეა დამოკიდებული, რითია ეს მასალა დაკავშირებული ერთმანეთთან. Okay, so let's look at some decay mechanisms. ხო, ნახოთ რა იწვევს, პროფესორად რა იწვევს ამ ღვევას, რა არის? Okay, so these are the four things. These are the four environmental conditions. აი, 4 ბუნებრივი გარემო პირობა, რომელსაც მივყავართ ამ შედეგამდე, ღვევამდე. I've come to understand this as being very Buddhist because I worked in Bhutan, and they're always sending prayers for in terms of earth, air, fire, and რაღაცა ისეთი საკრალური ის არისო გამოტანილი, იმიტომ რომ ისინი აი ამ 4 ბუნებრივ ძალას აყვანს წემენ და ლოცვებს აღავლენენ. ვიცა, აერი, ცეცხლი და წყალია გამოტანილი 4 ელემენტი ბუნებრივი. So earthquakes. აი ეს უკვე პირველია მიწისძვრების შედეგი.
water normally flooding, but I took this photograph yesterday. It's აი ეს წყალი, როდესაც წყლის იგი გავლენით ხდება და გუშინ გადაიღე ეს სურათი, fire ცეცხლი and hurricanes there, და გარემოც typhoons that occur. ტაიფუნზე იყო ლაპარაკი, მოგრიგალი და ასე შემდეგ, უნებრივი. Okay, so those are the environmental conditions next. შემდეგია And the mechanisms of decay. And I, ეხლა თვითონ მექანიზმი როგორია რღვევის დაშლის, ფაქტიურად ობა ეს სიტყვა. I took this wonderful image from a architectural conservator friend, which I think მე ჩემი ერთი მეგობრის სამშობლოდან ავიღე აი ეს სურათი, რომელიც ეს მოსწონს მთელი ის არის. so. All of these things affect materials. აჰა. Vandalism, fire, ყველა ეს გარემო პირობები ახდენს გავლენას ასე კონსტრუქციაზე. პირველი იქნება ვანდალიზმი, ცეცხლი, water, წყალი, პარაზიტები, ასე ვთქვათ, ყველა ერთად. the basement insects, I think we call ანუ it, ეს pollution. სარდაფებში, შემდეგ დაბინძურება. Materials that are organic are usually affected by light. ასევე ორგანული მასალა, რომელიც ულტრასხივების გავლენით შეიძლება დაზიანდეს. Of course, the incorrect temperature, incorrect humidity, არასწორი ტემპერატურის გავლენა, არასწორი ესე იგი არაშესაბამისი ტენიანობა და and dissociation. You remember yesterday? და როცა არის მიტოვებული. You remember yesterday Active. building you were in the basement. There was a stone thing that was built. It was In the corner. in the corner. It was just sitting there, and I asked, "What is this?" Nobody knew what it was. გახსოვთ იქ როცა ვნახეთ სარდაფში 8 ნომერ სახლში რაღაცა That's ის dissociation. რაღაც არ ვიცი რა იყო თქვენ ნახეთ მასიური რაღაცა ნაწილი აშენებული და ვიკითხე რა არის ხო და არავინ არ იცოდა რა. We forget what things are and why they are there. ხო, აი რატომ არის ის ნივთი იქ თუ ის რაღაცა კონსტრუქცია იქ, კაც მარიცის უკვე დაგვავიწყდა. So something that's very significant can become insignificant simply because we don't understand what it is. შეიძლება ოდესღაც რაღაცა საჭირო მნიშვნელოვანი გახდა გაუგებარი და არასაჭირო, აი ესე იმიტომ რომ არავინ აღარ იცის უკვე რა იყო. შეიძლება აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ხო, უკვე დაგვავიწყდა დიახ. Okay, and you remember yesterday I was talking about being a building doctor and looking at everything like with medical terms. გუშინ როცა ლაპარაკობდი, გახსოვთ ალბათ რომ მე ვთქვი რომ როგორც არქიტექტორი მე მედიცინის ტერმინოლოგიას ვიყენებ ხშირად. So I like to think that material decay is analogous to disease. აი ეს მექანიზმები რომელიც აღწერა მე განვიხილავ როგორც დაავადებებს. Sometimes you can cure the disease, but usually all you can do is treat the disease. ხანდახან შეიძლება განკურნება მოვახერხოთ რაიმე დაავადების, მაგრამ როგორც წესი ჩვენ რაღაცა ღონისძიებას ამ კურნალობას ვატარებთ დაავადებისთვის, მაგრამ განკურნება And mechanisms will progress as long as the conditions are favorable. და ეს მექანიზმები ასე გაგრძელდება ვიდრე ეს მისთვის ხელსაყრელი პირობები არსებობს. აი ეს დანგრევის თუ რღვევის მექანიზმები. In almost all cases, that means protect from water. პირველ რიგში ყველა ამ შემთხვევებში არის უნდა დავიცვათ წყლისგან კონსტრუქციები, შენობები და ასე შემდეგ უპირველესად. And that seems to be a really important factor here in Tbilisi. და საქართველოში ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი გახლავთ წყალი. Okay, next. Erosion from wind, water, and from acid precipitation. This is a example. We used to call it acid rain. Okay. მეორე გახლავთ ეროზია. ეროზია შეიძლება გამოიწვიოს ქარმა, წყალმა, ზემოქმედება ქარის და წყლის, ასევე შეიძლება იყოს რაღაცა ქიმიური აი ასეთი მაგალითია გამოტანილი ამბავი. Thanks. And then there's freezing thawing. ეს არის უკვე გაყინვის შედეგი და შემდეგ უკვე შესაძლოა ხდება. This is what happens to some stone
and some brick and აი რა ემართება Frank. ტემპერატურის მონაცვლეობის თუ ნუ მდგომარეობის შეცვლის გამო აგურის შენობა აქეთ იქით კი ბუნებრივი კლდეზეა ლაპარაკი. it becomes saturated with water. When the water freezes, it expands. ესე იგი, როდესაც იწოვს და გაჯერდება მასალა, წყლის შემდეგ სიცივის დროს იყინება და რა თქმა უნდა ყინული აპარტოებს და მიწევს წყდომას მასალის. მე მგონი სწორად. So in some way we have freeze thaw. და როდესაც ეს არის მონაცვლეობით ხდება, გაყინვა, galღობა, რა თქმა უნდა, სავის შედეგს We ტოვებს. call it freeze thaw cycling, and this is what happens. აი ეს არის ციკლურად როცა ხდება აი ამ ტემპერატურული ცვლილება და რაღაც გარემოს ცვლილება, აი ასე. Next. აჰა. Okay, capillarity, when water gets drawn right up აჰა. into a აი რა კაპილარულია, ასე თქვა და სტრუქტურა და რა ხდება შემდეგ, აი გამოტანილია მცენარეა ის, როგორი სრუტავს შეფერილ წყალს. And I forget who I was talking to yesterday, but this is the Cercosphosphonaberiskove, which is in the Charsk Lavra in Kiev that I was involved in. And one of the local scientists, he did a study of water in the wall, and this is what he came up with. ესე იგი ეს გუშინ ლაპარაკობდი ამას, მაგრამ დამავიწყდაო, აი ეს არის პეჩორსკის ლავრა კიევში და ერთ-ერთმა იქ სპეციალისტმა, ესე იგი წყლის შემდგომობის დადგენა და აი რა დავინახეთ ბოლოს შედეგად. So we were seeing that there was a lot of water coming up from the ground, but here it showed some water coming from the top. ანუ მდგომარეობა იყო არა მხოლოდ ქვემოდან, რომ ფუნდამენტიდან და მიწიდან ადიოდა წყალი ზემოთ, არამედ ზემოდანაც იყო წყლის გაჟღორვა. Now, when we're measuring the water in the brick in our buildings today, I think we're going to find that it's wet everywhere. მე მგონი, როცა ჩვენ დღეს გავზომავთ აგურის შემადგენლობაში წყლის ძალიან ბევრ მდგომარეობას ნახავთ, როცა წყლით არის გაჯერებული. Okay, next. შემდეგი And then there's corrosion. შემდეგი გახლავთ კოროზია უკვე. This is a big problem in the United States. ამერიკაში ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. Because we have steel frame buildings that are surrounded with brick and stone. იმიტომ რომ ძალიან დიდი რაოდენობით არის ჩვენთან შენობები, რომლებიც რკინის კონსტრუქციებზეა აშენებული, რკინის კონსტრუქციებით არის აშენებული, შემოსილია მერე გარედან აგური. Steel has two really interesting qualities. Number one, it's really strong. და ასე ქვია, პოლადია, პოლადს აქვს თავის მახასიათებელი, ძალიან მართლაც რომ ძლიერი მასალაა, გამძლე მასალაა. And because it's strong, it's like the workhorse of building construction. და რა თქმა უნდა, მუშაცხენივით უკავია მთელი ეს შენობა, რამდენადაც ძლიერი, გამძლე მასალაა, მაგარი მასალაა. The second thing about steel is that it wants to return to its natural state. და აქვს კიდევ მეორე მახასიათებელი, რომ ახასიათებს თუ უყვარსო პოლადს დაუბრუნდეს თავის ბუნებრივ მდგომარეობას, როგორიც იყო, ასე ვთქვათ. So when it corrodes, it expands. და კოროზიის დროს ფართოვდება ეს ნაკეთობა. And it will break any material. და ნებისმიერი მასალა, რაც მის სიახლოვეს არის მის გარშემო, ამას ანკრებს. And different metals have different ways that they oxidize. ნუ რა თქმა უნდა, სხვადასხვა ლითონს, სხვადასხვა მეტალს თავისი მახასიათებლები აქვს, ყველას თავისი. But this is probably the most destructive. აი ეს ყველაზე დამანგრეველი რამ არის ასე იგი. თვისებებიდან ტრანზვის სხვადასხვა ტიპი ახასიათებს. ხო, ყველას თავის მახასიათებელი აქვს, ნუ ეს იგულისხმება ჟანგვის კოროზიის, მაგრამ ეს არის ყველაზე დამანგრეველი შედეგი. Well, and of course, the other thing to know about metals is if you have a battery is usually made from two different kinds of metals. აი შევადაროთ მაგალითად ბატარეას მას რა ქართულად. ნუ ბატარეას ადარებს დენის ბატარეას ორი სხვადასხვა ლითონისგან არის დამზადებული ეს корпуსი, როგორც ჩანს. Corrosion is an electrochemical process. და კოროზია არის ელექტროქიმიური პროცესის შედეგი.
So if you take two metals that are different from each other, like ორი განსხვავებული ლითონი როცა ერთობაში, ნუ გაერთიანებული დაკავშირებული გვაქვს, electrons will start to go from one to the other, ერთიდან მეორეში გადადის, რა თქმა უნდა. and what will be consumed. და ხდება მოხმარებას ამბობს და იხა გახსნის ალბათ. And that's how batteries are made. აი ასეთნაირად კეთდებაო ბატარეები. On a building, if you put two dissimilar metals together, ასევე შენობაში თუ სხვადასხვა ლითონია გამოყენებული ერთად, if they get wet, one will start to consume the other. დესნის შემთხვევაში, დასველების შემთხვევაში სხვადასხვანაირად იქცევია, ნუ ერთი გადადიეთიდან მეორეზე გადა. See, with this mother of Georgia statue, the steel would want to consume the aluminum. აი ეს ჩვენი ერძები რო გვაქვს საქართველოსზე და იქ ფოლადია გამოყენებული და ალუმინით არის დაფარული, ხო? იქ აუცილებლად მოხდება გავლენა ერთი მეტალისა მეორეზე და ამას ამბობს. We have the Statue of Liberty, which is copper over iron, and the copper wants to consume. It wants to consume the iron. ჩვენი ამერიკის პარტიული კანდიდატია. ხო, გამოყენებულია როგორც ჩანს სპილენძი, ოპა სპილენძია და ინა და როგორც ეს სპილენძი ჩამსო სიტყვაზიტყვით ამას ამბობს კელის. Okay, wood. ეხლა გადავედით ხეთში. Wood, if wood is wet, it can very easily become food for things like biological growth. ხე თუ შეიცავს წყალს, ანუ თუ არის დანესტიანებული და სველებული, ის აუცილებლად გახდება საკვები სხვადასხვა ბიოლოგიური არსებებისათვისაც, ვთქვა, ცოცხალი არსებებისათვის. I took these photographs yesterday, and აი გუშინ გადავიღე ეს დაჭმული. these little boreholes. And აი ეს ფრელები არის ამის მაჩვენებელი. this is much better than termites. ეს ტერმიტები კიჯობიაო, მაგრამ ჩვენთან არ არიან ხო ტერმიტები? We have no termites. Next, this might be a good. Is this the time where we should break for? შეცვლების დრო ხომ არ არის? 5 minutes. We have 5 minutes more. 5 minutes Okay. more. Okay. Okay, so these are the mechanisms of damage, and Akari- buildings they are affected by static forces, dynamic forces, and chemical, physical, and აქ biological. არის უკვე ზიანი, რომელიც მიადგება ამათ თუ იმას ვთქვათ შენობას თუ მასალას. პირველი არის სტატიკური ძალების მიერ, მეორე დინამიკური და ქიმიურ, ფიზიკურ, ბიოლოგიური ძალების მიერ. So now we're talking about systems rather than materials. ჩვენ ახლა სისტემებზე ვლაპარაკობ და არა მასალებს. Those static forces are gravity, სტატიკური ძალები ეს არის თვითონ გრავიტაციული ზემოქმედება, ალბათ ძალა, soil settlements, deformation from ნიადაგის მდგომარეობა, მონაცვლეობა, შემდეგ დეფორმაცია, რომელსაც თერმული ცვლილებები იწვევს და რა ქვია, შეკუმშვა, shrinking არ არის ეს? ბატონო? ხო, ცირდება. შეკუმშვა ქვია ამას. And then concrete does something called creep and shrink. ხო, ეს აი ბეტონს ახასიათებს, გაფართოება შეკუმშვა. Concrete over time, you said it'll just relax. აი და ამის გამო შეიძლება მოხდეს არ ვიცი, დაწევა და შენ კალის ფორმას იღებს ორი ზედაპირი, ასე ვთქვათ, მარტივად. So then there are the dynamic forces that have to do with things like wind, typhoons, earthquakes. ზემოქმედება არის დინამიკურია, როდესაც დაჩქარება ხდება რაიმე პროცესისა, მუდმივად გამეორებადი ქარი იქნება ეს, გრიგალი იქნება თუ სხვადასხვა ვიბრაციის ზემოქმედება, ანუ როდესაც რეგულარულია ეს ზემოქმედება. მიწისძვრა და ასე შემდეგ, ვანდალიზმიც. Then there are the chemical, physical, and biological forces that have to do with
the decay phenomenon of materials. The materials start to decay, then we can start to get damage to the system. Okay, შემდგომია ქიმიური, ფიზიკური და ბიოლოგიური ზემოქმედების რაღაც ძალები, რომლებიც იწვევენ როგორც სტრუქტურის მასალის რღვევას, დაშლას და რა თქმა უნდა ეს მერე მთელ შენობას აყენებს იანს. Okay, next. So the thing that's really important to remember is compatibility, because we've got traditional materials and techniques, and then we've got contemporary materials and techniques. And they don't always go together very well. ანუ ესე შეფარდობითობა ალბათ შეთავსებადობა არის ძალიან დიდი მნიშვნელობის მქონე ამ შემთხვევაში, იმიტომ რომ გაგვაჩნია ტრადიციული მასალები და ტრადიციული წესები, ტექნიკა, ასე ვთქვათ, შენების და არის ასევე თანამედროვე მასალები უკვე და თანამედროვე ტექნიკა მიდგომები და თუ მათ შორის ძალიან რთულია ესეც იყოს თავსებადობა, ვეღარ დავიმახსოვრე. We're always looking for this sweet spot in the middle. აი ზუსტად გადაფარვის ზონა რო აქვს, აი გამოხატული ეს არის აი ზუსტად ის რასაც უნდა ვცდილობდეთ მივახციოთ და ველწოდეთ. So, Leila, Yes. can you tell them a little bit about incompatibilities of Yeah. contemporary norms? Okay, so Leila is going to talk about the incompatibilities და აი როდესაც შეუთავსებელია მასალები and traditions. შემდგომ მოისმენთ ამაზე უკვე ინფორმაციას. An example of the incompatibility of different systems სხვადასხვა სისტემების შეუთავსებლობაზე და ამის მაგალითზე would be when you're walking in the old parts of Tbilisi and there are all of these props and shores holding buildings up. ძალიან ბევრ შენობას ნახავ ძველ თბილისში, როცა დადიხარ, სადაც არის ძველი შენობები, ბატონო, გაშემაგრებული. These may be really good short-term. ეს შეიძლება მოკლე დროის საშუალება იყოს, რაღაცა მოკლევადიანი, But over the long term, they can be. მაგრამ ხანგრძლივ ვადაზე ისინი ძალიან დამაზიანებლები არიან, ანუ ეს სამაგრები ხელოვნური, ახალი დაყენებული სამაგრები, სარტყელები და This is the perfect time to break it. აი ხომ მგონი კარგი დროა დავისვენოთ, ხო? მე მგონი ძალიან არაცდები ხოლმე ხარ რაღაც შეიძლება. მადლობა.